এই জায়গায় একটা opaque fluid. What do I do now? খেয়াল করে দেখি. Muddy water, mixture of calcium carbonate in water, 4 centrifuge test tubes. Take the sample of muddy water and place the test tubes in the centrifuge machine. Hydroxide mixture in the test tubes and also place them in the centrifuge machine. ল্যাগ করতেছে আচ্ছা এটা কাজ করো তাহলে সবাই ক্যামেরাটা অফ করো এভরিওয়ান সুইচ অফ ইউর ক্যামেরাস সবাই ক্যামেরাটা অফ করো তো এবার দেখি এবার দেখো তো এবার ক্লিয়ার আছে Rotate the machines fast for few minutes. এবার কি ল্যাগ করতেছে Stop rotating. রোটেট করলো রোটেট করার পরে স্টপ করলো you just saw কি কি দেখাচ্ছিলাম এটার ভিতরে Remove the test tubes and observe. Just see. We see mud particles and white precipitate have settled in each of the test tubes. This is the process of centrifugation. Achha. This is the process of centrifugation or যে ডিভাইসটা দিয়ে this is called a hand crank centrifuge. Of course আমরা এরকম হাজারা মেশিন ইউজ করি না যেগুলা ল্যাবে ইউজ করা হয় এখন these are all digital and these are all electronic আর অনেক অনেক ফাস্টার 20,000 rpm এ ও রোটেট করতে পারে গাইস সবাইকে সেন্ট্রিফিউজের কনসেপ্ট এবার বুঝতে পারলা যে কিভাবে সেন্ট্রিফিউজ এক্স্যাক্টলি কাজ করে এখন আমি যদি তোমাকে লাইটার আর হেভিয়ার এর কথা জিজ্ঞেস করি ইফ আই আস্ক ইউ লাইটার আর হেভিয়ার ইউ টেল মি ওয়াটার মলিকিউলস আর এই ক্যালসিয়াম কার্বনেট পার্টিকলস এদের দুজনকে তুমি কম্পেয়ার করো ইউ কম্পেয়ার লাইটার ওয়াটার মলিকিউলস এন্ড দ্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট পার্টিকলস you can be absolutely certain তুমি চোখে দেখতে পারতেছো these are much more heavier than molecules এই জন্য ওরা যখন রোটেট করবে আমি ইকুয়েশনটা যদি লিখি তখন আমার মনে হয় রিলেটেবল আর একটু বেশি হবে if I write down the equation let me write down the equation here let's say যেহেতু একটা কনস্ট্যান্ট rpm এ রোটেট করে I hope you all remember যেই কোনো সো স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না না মানে স্ক্রিন শেয়ারটা আছে হ্যাঁ স্ক্রিন শেয়ারেই তো আমি দেখাচ্ছি যখন কনস্ট্যান্ট rpm এর জন্য আমরা ডিসকাস করব কনস্ট্যান্ট আমি rpm এর জন্য ইটস অলওয়েজ mr omega square mr omega square খেয়াল করে দেখো according to this equation আর ধরলাম আমি কনস্ট্যান্ট আর একটা কনস্ট্যান্ট rpm এ রোটেট করার কারণে এই ওমেগাও কনস্ট্যান্ট তার মানে যেই পার্টিকেলটার মাস যত বেশি হবে সেই পার্টিকেলটার সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স তত বেশি I repeat যেই পার্টিকেলটার মাস যত বেশি হবে সেই পার্টিকেলটার সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স তত বেশি দেখো তো গাইস সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পারছো নাকি আর এত লার্জ সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স আচ্ছা গাইস অলওয়েজ রিমেম্বার সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সের পরে একটা ওয়ার্ড সব সময় মাথায় রাখবা সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স ওয়ার্ডটা বলার সাথে সাথেই সে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স রিকোয়ার্ড তখন দেখবা 90% জিনিস অটোমেটিক্যালি ক্লিয়ার আপ হওয়া স্টার্ট করবে each and every single time you say centripetal force then I would suggest you also say centripetal force required so যেহেতু লার্জার পার্টিকেলের একটা লার্জ সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স লাগে who is it that's going to provide that large centripetal force what do you think কে করবে যখন পার্টিকেলটা এই জায়গায় when the particle is over here এই জায়গায় কোনো কিছুর সাথে কন্টাক্টে নাই জাস্ট সাসপেন্ডেড ইন ওয়াটার তাহলে ওয়াটার এর সাথে কন্টাক্ট থাকা অবস্থায় এত লার্জ সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স কিন্তু পাওয়াই কোনোভাবে পসিবল না না দেখেই it does not keep on rotating in this orbit it keeps on stretching out as in the orbit keeps on increasing তার মানে ও নাম কি স্কিড অফ করতে থাকে it
tends to skid off its path. এই পাথ থেকেও সরে যেতে থাকে, দূরে যেতে থাকে, যেতে 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 যখন এখানে এসে থামে, লাইক ওভার হিয়ার, যখন পার্টিকেলটা এখানে এসে থামলো, এইবার দেখো তো কিন্তু আমার ইনার সারফেস অফ দ্য টেস্ট টিউব থেকে এইবার একটা খুব সুন্দর মতোই রিয়াকশন পাওয়ার স্কোপ আছে, and this time this reaction provides the necessary centripetal force, যেটা এই জায়গায় কোনোভাবে পসিবল না। এই জায়গায় রিয়াকশন ফোর্স অলমোস্ট নেগলিজিবল, মিনিমাম or negligible, so এইটা is not capable of providing the necessary centripetal force. Guys, এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে পারছো সবাই? এই জন্যই হেভিয়ার পার্টিকেলস গুলা they move and go and settle at the bottom. Anyone here যার এই পার্টটাতে কোনো কনফিউশন আছে গাইস? তোমাদের একটা জায়গায় কনফিউশন থাকাটা দরকার। I would expect you all to have a confusion এই জায়গায়, and that would be যে ও মুভ কিভাবে করে, why does it move towards the bottom? গাইস একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করো, লাইন এমনি ডিস্টার্ব করতেছে, আমার কথা শুনতে পারতেছো নাকি? একটু কথা বলো আমার সাথে। সবাই শুনতেছো কি বললাম? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. My question was you should be asking yourself something, যে হ্যাঁ ঠিক আছে ও যে heavier particles গুলা settle at the bottom, that's fine, আর when once they settle at the bottom তখন ও একটা reaction force পায় that provides the necessary centripetal force, everything is fine, এগুলা সব ঠিক আছে, এগুলা নিয়ে কোনো ইস্যুই নাই, absolutely fine. But my question is, why do they move towards the bottom? Or in other words, how do they move towards the bottom? How do they move towards the bottom এর জন্য you have to wait. আমরা যখন এই টপিকে যাব তখন তুমি খুব ক্লিয়ারলি এই কোশ্চেনটার অ্যান্সার পাবা যে how exactly do they move towards the bottom যখন আমরা এই টপিকে যাব। Centrifugal force, and I hope you see যে আমি centrifugal forceটা কিভাবে লিখছি। Guys, what exactly did I mean by the double quote? What do you think? Why did I write centrifugal force in double quote? Double quote centrifugal force লিখার main objective কি? What do you think, guys? তোমাদের কি মনে হয় ডাবল কোটে লেখার দরকার কি? Anyone? Because it doesn't exist as a force. Absolutely right. যেরকম তোমরা যদি ফ্রেন্ডস দেখে থাকো, I don't know, ফ্রেন্ডসের ভিতরে যেখানে Joey. রসের ঝগড়া লাগে তখন বলছে বলছে তখন রস says no, you're not doing it right. So when you do this or write something within double quote, it implies যে এটা real না, this is not real. So আমি centrifugal force double quote এর ভিতরে রাখছি because centrifugal force doesn't really exist in real life. We'll come to that. This is really interesting. We'll come to that. আমরা আগে centrifuge এর এই টপিকটা একটু শেষ করে ফেলি, ওয়াশিং মেশিনের পার্টটা শেষ করে ফেলি দেখি। The dryer of a washing machine consists of several small holes on a cylindrical drum in which wet clothes are placed. When the dryer starts spinning, the necessary centripetal force for the clothes to move in a circular path is provided by the reaction force from the inner surface of the dryer. The reaction force on the water particles present in the clothes is not sufficient to keep them moving in a circle, which causes them to expel out of the dryer through the holes, drying the clothes in return. Guys, please আমার একটা রিকোয়েস্ট শুনো, পুরো জিনিসটা আরেকবার একটু পড়ো, read the whole thing one more time, but wait a second. Of course, I want you all to read the thing one more time after you look at this diagram. আমি একটা ডায়াগ্রাম এঁকে দেই, তখন আমার মনে হয় তোমার জন্য রিলেট করাটা আরেকটু ইজিয়ার হবে। শুনো আমার কথা। So let's say আমি clothes আনলাম, let's say I bring some clothes here. Clothes color কি দিব? Let's say I have some red clothes here. So আমি কিছু লাল কাপড় রাখলাম। So এটা আমার লাল কাপড়। So I have some red clothes. Okay. So the whole thing is spinning. One direction. Let's say the whole thing is spinning in one direction. Let's say clockwise. The whole thing is spinning clockwise. A direction rotate করতেছে। তাহলে এই পার্টেও ক্লোথসটাও এই ডাইরেকশনে রোটেট করবে। ক্লিয়ার? এই ডাইরেকশনে রোটেট করতেছে। খুব ভালো কথা। নাও পুরো ক্লোথের কথা যদি চিন্তা করি, ইফ আই কনসিডার দ্য এন্টায়ার ক্লোথ ইটসেলফ, খেয়াল করো এই ক্লোথটা এই সার্কেলে থাকার জন্য, হোয়াট ইজ দিস ইফ আই আস্ক ইউ গাইস,
What do you think this is? এই পার্টটা যেটা আমি রেড কালার দিয়ে মার্ক করলাম, can anyone tell me what this is or what emphasis this has on our topic যেটা আমরা এখন ডিসকাস করতেছি? এই পার্টটা কি হতে পারে? Everyone? Guys, no one. This is the center of the orbit. এই সেন্টার ধরে ও পুরো জিনিসটা স্পিন করতেছে। This is the center of the orbit. তাহলে ক্লোথটা যখন এই জায়গায় আছে, তখন if I ask you যে একটা অ্যারো দিয়ে ড্র করো the direction of the centripetal force, where do you think will be the arrow directed towards? The arrow should be Outward. upward বলো না স্যার, never ever say upward, always say towards the center of towards the the center. because if you look very closely দেখো তো এটা কি exactly upward বলা ঠিক হবে? No, একটু কিন্তু slanted. So upward wordটা is not the best of terms. The more appropriate term would be towards the center of the circle. খুব ভালো কথা। ঠিক এই মুহূর্তে, ঠিক আছে, towards the center of the circle, that's fine. কিন্তু এই মুহূর্তে এই centripetal force-টা on the cloth কে provide করতেছে? Who is it that's providing the necessary centripetal force on the cloth? What do you think? Normal direction. Exactly. Normal reaction force বলে বসে থাকলে হবে না। Normal reaction force, and where is this normal reaction force coming from? এই normal reaction forceটা আসতেছে কোথা থেকে? এই ক্লোথের সাথে এই সারফেসের কন্ট্যাক্ট আছে, সেইখান থেকে আসতেছে। ওকে, ভালো কথা। Normal reaction force আসলো, and this normal reaction force is what is providing, I repeat, and this normal reaction force is what's providing the necessary centripetal force. কিন্তু কাকে provide করতেছে? এই কাপড়টাকে, to the cloth. But now let's bring in the water particles present. আমি blue color দিয়ে water particles গুলোকে represent করতেছি। Blueটা will represent the water particles. Please notice করে দেখো, ব্লুটা আমার ওয়াটার পার্টিকেলস। এখন এই মুহূর্তে শুনো আমার কথা, আমি যদি এই ওয়াটার পার্টিকেলস গুলার অ্যাজ অফ নাও, রাইট নাও, এই পার্টিকেল গুলার যদি আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি হোয়াট ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ দেয়ার মোশন, একটু চিন্তা করে অ্যান্সার দিও। এই ওয়াটার পার্টিকেল গুলার ডাইরেকশন অফ মোশন কোন দিকে? পুরো জিনিসটা যদি এই মুহূর্তে এই কি বলবো এটাকে সার্কেলে যেতে থাকে লাইক দিস, তাহলে এই মুহূর্তে এই ডাইরেকশনে যায় ক্লকওয়াইজ, রাইট? তাহলে এই মুহূর্তে এই ওয়াটার পার্টিকেলস গুলো ডাইরেকশন অফ মোশন কোন দিকে? লেট মি শো ইউ অল গাইস, দিস will be the direction of motion of the water particles. প্রত্যেকটা ওয়াটার পার্টিকেলের ডাইরেকশন অফ মোশন হবে হলো To the left. exactly, to the left, of course to the left. And আমি এটা মনে হয় হাত দিয়ে বেটার হবে। Of course, প্রত্যেকটা ওয়াটার পার্টিকেলের ডাইরেকশন অফ মোশন হলো এবার to the left. And what do you think? Water particles গুলা কাপড়ের সাথে ওদের ডাইরেকশন চেঞ্জ করতো, no doubt about that, যদি ওয়াটার পার্টিকেলস এর উপরও সেই অ্যামাউন্ট অফ এই রিঅ্যাকশন ফোর্স থাকে। বাট I'll leave it up to you all. You guys be the judge. ক্লোথের সাথে ওয়াশিং মেশিনের সারফেসের কন্ট্যাক্টের কারণে যতটুকু রিঅ্যাকশন ফোর্স ক্রিয়েট হয়, ওয়াটার পার্টিকেলস কি সবগুলা এরকম সারফেসের সাথে কন্ট্যাক্টে আছে? অ্যাবসলিউটলি নট। ওয়াটার পার্টিকেলস গুলা কিন্তু কোনোভাবেই সারফেসের সাথে কন্ট্যাক্টেই নাই। যেহেতু ওয়াটার পার্টিকেলস গুলা কন্ট্যাক্টে নাই, আই রিপিট, সেহেতু what can you conclude from here? Will the water particles get enough centripetal force or enough reaction force for that matter? Guys, পাবে? Guys, শুনতেছো আমার কথা? পাবে নাকি পাবে না? পাবে না। No, sir. Let me show you something real quick. আমাকে একটু টাইম দাও, আমি তোমাকে দেখে একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাই। We'll come back to this. Take a look at this. Give me 30 seconds.
got it. আমি আবার স্ক্রিনটা শেয়ার করি একটু। Everyone take a look at my screen. This is something we have already seen. I repeat, this is something we have already seen. আমি আরেকবার জাস্ট তোমাদেরকে রিমাইন্ড করার জন্য এই ভিডিওটা দেখাচ্ছি। সবাই স্ক্রিন দেখতে পারতেছো everyone? Can you all see my screen? Yes, sir. Great. তাহলে নোটিস করো। Interested in addressing a dangerous misconception. A lot of people think that there is a centrifugal, that's how that word's pronounced, a force that is forcing things to move in circles because of this force that exists to make them bust out of the circle. And really what's happening is, well, you can watch another video on that, but this is just a quick demonstration video to prove to you that things don't have a force pushing them out of a circle. As the ball rolls around and I release আমরা রিপিটেডলি এই জিনিসটা আগে দেখছি। Let me ask you one more time, যখন রোল করতেছে, when the ball is rolling like this, who is it that's providing the necessary centripetal force? By this time মুখস্থ হয়ে যাওয়া উচিত guys. Who is it that's providing the necessary centripetal force? Normal reaction force. Normal reaction. Absolutely right. So it's the normal reaction force that's providing the necessary centripetal force. এখন দেখো তো এই নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্সটা অরিজিনেট করে কোথা থেকে? এই জায়গায় যে কন্ট্যাক্টে আছে, এই কন্ট্যাক্টে থাকার কারণে দিস ইজ দ্য নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্স যে প্রোভাইড করে দ্য নেসেসারি সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল। বাট গেস হোয়াট, যখনই আচ্ছা ওয়ান মোর থিং, অ্যাজ অফ নাও ও ধরো স্পিন করতেছে এই ডাইরেকশনে, দ্য হোল থিং ইজ স্পিনিং ইন দিস ডাইরেকশন। ও যখন এই ডাইরেকশনে স্পিন করতেছে, when it's spinning in this direction, দেখো এই মুহূর্তে জাস্ট রাইট নাও ইফ আই আস্ক ইউ যে ওর ডাইরেকশন অফ মোশন এই মুহূর্তে কোন ডাইরেকশনে, আমি আরেকটা নাম দিয়ে দিচ্ছি সেই ভেলোসিটিটার বা সেই ঠিক আছে ফাইন ভেলোসিটি বা স্পিড হোয়াটএভার ইউ ওয়ান্ট টু কল ইট, ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অর ট্যানজেনশিয়াল, সেটা কোন ডাইরেকশনে হবে খেয়াল করে দেখি। উই অল নো, নতুন কিছু না, উই হ্যাভ সিন দিস বিফোর। দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন of its motion. As of now, right now, this is the direction of its motion. Could be obvious, this is the direction of its motion. কিন্তু এই ডাইরেকশনেও যাচ্ছে না কেন? Why does it not keep on moving in this direction? এই ডাইরেকশনে এইভাবে যেতে থাকে না কেন? ও ডাইরেকশনটা চেঞ্জ করতেছে কেন? Why does it, even though as of now this is the direction of its motion, why does it not keep on moving in this direction? Why does it keep on changing its direction? Directionটা চেঞ্জ কেন করতেছে, or in other words কার জন্য করতেছে? চেঞ্জ করতেছে because continuously ওর উপর একটা resultant force, as in একটা reaction force, as in একটা centripetal force act করতেছে that's causing it to change its direction, and all of these are originating from this reaction force. Guess what? ওর চলার পথে ঘোরার অবস্থায় যদি আমি এই জিনিসটাকে রিমুভ করে দেই, এই লুপটাকে রিমুভ করে দেই যেটা আমার এই রিঅ্যাকশন ফোর্সটা প্রোভাইড করতেছিল, what would happen then when I remove it? It will move out in a straight line. এক্স্যাক্টলি এই পজিশনে, ঠিক এই পজিশনে যদি তুমি ওকে রিমুভ করে দাও তখন কিন্তু আর ও এই সার্কেলে থাকবেই না, তখন ও এই লাইন ধরে যাওয়া স্টার্ট করবে। I really hope I've made this clear guys. সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? Yes, sir. ওকে, তাহলে এই আইডিয়াটা মাথায় নিয়ে, এক্স্যাক্টলি এই আইডিয়াটা মাথায় নিয়ে why don't we look at our topic here? ক্লোথের উপরে এই রিঅ্যাকশনটা আছে, এই জন্য ক্লোথটা কিপস অন মুভিং ইন দিস সার্কেল। বাট লুক এট দ্য ওয়াটার পার্টিকলস, ওয়াটার পার্টিকলসদেরকে এইভাবে মুভ করানোর মতো যতটুক রিঅ্যাকশন দরকার ততটুক রিঅ্যাকশন কিন্তু দিতেই পারতেছে না। দিতে পারতেছে না দেখেই will the water particles continue to move in this circle along with the cloth? Of course not. ঠিক এই মুহূর্তে since this is the direction of their motion, ও এই ডাইরেকশনে যেতে থাকবে, and guess what, যেতে যেতে ওর কিন্তু এই হোলস গুলা এনকাউন্টার করবে, তার মানে কি ওর লিভ করতেও কোনোই প্রবলেম নাই, ও এই পুরো জিনিসটাকে ইজিলি লিভ করে ফেলতে পারবে। and this is how the water droplets are
কি বলবো sprinkled out from the dryer. এই টাইপের ড্রায়ার গুলা centrifugal dryer গুলা they do not heat up the clothes. What they do is they spin the clothes. I'm pretty sure you must have seen this in movies or তোমার বাসায়ও থাকতে পারে tumble dryer tumble বলে নাকি I don't remember. So এটাকে স্পিন করতে থাকে স্পিন করলে কি লাভ হয় এই যে ওয়াটার পার্টিকেলস গুলা আর forced out of the holes. গাইস দেখো তো 100% ক্লিয়ার নাকি এখন এটা নিয়ে যেভাবে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করুক do you think you'll be able to answer that? Ask Yes, sir. questions. If you cannot answer the question that you are asking yourself, ask that question to me and I'll answer you. Guys, এটা নিয়ে কারো কোনো রকম কনফিউশন থাকলে now is the time to ask me. Please আমাকে জিজ্ঞেস করে এটা ক্লিয়ার করে নাও। কারো কোনো কনফিউশন নাই? Sir, এখানে centrifuge like centrifugal forcer force টা কোথায় আসে? Like where does it come into play? Because that's not is that centrifugal force? Like There's nothing called centrifugal force. The device is called a centrifuge. I did not write centrifugal force right? I did not write centrifugal force anywhere in my explanation. The device is called a centrifuge. Clear? all right. There is nothing called centrifugal force that acts on any bodies in real life. The only force that ever acts is centripetal force আর যেটাকে আমরা centrifugal বলে কি বলবো একটা misconception arise করে right and that doesn't even exist in real life. Centrifugal definition holo away from the center of the circle. There is no force that exerts on these particles away from the center of the circle. Absolutely none. Yeah. Okay. Clear? Yes. Okay, great. Next, Ashi. এটা যদি শেষ হয়ে যায় এবার নেক্সটে যাব। Look at this centrifugal force. এখন আজকে আমরা আরো ডিটেইলসে ডিসকাস করব and you can clearly see when I said centrifugal force I wrote this within double quote. Double quote এর ভিতর লেখার একটাই reason so that you never ever confuse this with a real force because centrifugal force does not exist in real life. Centrifugal force does not exist in real life. Next দেখি centrifuge. Okay. When the car makes a sharp turn towards the right, it appears as though, this is interesting, the word I have used over here is it appears as though. It appears as though the object on the right, ধরো এই জায়গায় একটা object আছে, let's say tissue paper box, I don't know তোমরা কেউ এই জিনিসটা করছো নাকি, don't ever do that, but let's say তুমি যদি গাড়ির ভিতরে তোমার স্টিয়ারিং এর পিছনে ড্যাশবোর্ডের পিছনে একটা টিস্যু বক্স বা একটা লাইট অবজেক্ট রেখে এরকম শার্প টার্ন নাও it appears as though this object টার্ন নেওয়ার পরে স্লাইড করে লেফটে চলে যায়. Has anyone ever felt this or has anyone ever seen this in movies or themselves? Sir, real life এই হইছে স্যার, মোবাইল রাখছিলাম স্যার এমন টার্ন নিছে স্যার মোবাইল উপর থেকে ডানে দিয়ে পড়ে গেছে। এক্স্যাক্টলি খুবই স্বাভাবিক এটা রাইট. সো তুমি যখন ভিতরে বসে আছো লাইক টু ইউ, আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি লেটস সে ইউ আর সিটিং ওভার হিয়ার, যদি রাইট হ্যান্ড ড্রাইভ হয় বাংলাদেশের গাড়ি যেরকম, এখানে আবার স্টিয়ারিং হুইল, লেটস সে ইউ আর সিটিং ওভার হিয়ার, তোমার চোখে কি দেখবা? তুমি চোখে দেখবা যে পুরো জিনিসটা শুরু হয়েছিল এখান থেকে শেষ হলো লেফটে. তো আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে হোয়াট ডিড ইউ সি, ইউ উড সে, আই রিপিট, ইউ উড সে that this object has moved to the left. এটা তুমি দেখবা. বাট একটা মানুষ যদি হেলিকপ্টার দিয়ে উপর থেকে বা ড্রোন দিয়ে এই পুরো জিনিসটাকে ভিডিও করে, বুঝতেছে এই অবজেক্টটা লেফটে গেছে, খেয়াল করে দেখো তো, this object did not go to the left. This object kept on moving in its straight line. কিন্তু আমি একটু দেখাই দিচ্ছি, এই পার্টটা একটু ট্রিকি গাইস, এই পার্টটা একটু ট্রিকি, আবারও বলতেছি। আমি যদি এখানে একটা একটু ছোট করে একটা সার্কেল আঁকি, ওকে, লেট মি ড্র আ সার্কেল হিয়ার. So এই সার্কেলে গাড়িটা মুভ করতেছিল, the car was moving in this circle. Oh, pretty good. The car is moving in this circle.
সো আমি যদি তোমাকে গাড়ির কথা জিজ্ঞেস করি, গাড়ি কিন্তু এই টার্ন নিল, এতটুকু পার্ট অফ দিস গাড়িটার জন্য, দিস ইজ পার্ট অফ দিস সার্কেল। সবাই বুঝতে পারতেছো গাইস, এভরিওয়ান? তাহলে ইফ আই আস্ক ইউ, গাড়িটা টার্ন নিতে পারলো কিভাবে, গাড়িটা ও ডাইরেকশন চেঞ্জ করতে পারলো কিভাবে, হু ইজ ইট অর লেটস সে what is it that allows this car to make this turn or to change its direction like this? গাইস কে বলতে পারবা? Steering wheel. স্টিয়ারিং হুইল। হ্যাঁ, বাকিদের অ্যান্সারও কি স্টিয়ারিং হুইল? আই হোপ। আমি ফোর্স জিজ্ঞেস করছি গাইজ, আই আস্কড ইউ হোয়াট ফোর্স ইজ ইট এনেবলস দিস কার, ফোর্সটার নাম কি? Centrifugal force. ঠিক আছে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স। বাট বাই দিস টাইম আমরা কতদিন ধরে এটা ডিসকাস করতেছি একটু মনে করে দেখো। বাই দিস টাইম ইট শুড বি ভেরি ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ দ্যাট centripetal force does not exist on its own. Some other force must provide the necessary centripetal force. The friction Frictional between the force. tires and the car and the road. Absolutely right. You are 100% right. So it is the friction between the car tires and the road that provides the necessary centripetal force. I repeat, it is the friction, right? So you must have seen গাড়ির চাকা কি পরিমাণ engraved হয় যখন এসে এই ফ্রিকশন নিয়ে আমরা ডিসকাস করতেছিলাম। I really hope you all remember ফ্রিকশন এনহ্যান্স করার জন্য চাকার ভিতরে কিরকম এনগ্রেভিং থাকা হয়। রোড সারফেসেস গুলাও কিন্তু কোয়াইট রাফ। সো এই রাফ আর রাফ রোড সারফেস আর টায়ার সারফেস মিলে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ফ্রিকশন ক্রিয়েট করে। আর ফ্রিকশন, বেশ কথা বলো না, the car tends to move in this direction. Friction on the car keeps it moving in this direction. এই ডাইরেকশনে গাড়িটার উপরে ফোর্স দিচ্ছে, এই জন্য গাড়িটা টার্ন করতে পারে। গাইজ আমি আরেকটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করে নেই, বিকজ এটা তো আমি আজকে ফার্স্ট টাইম দেখাচ্ছি না। এভরি সিঙ্গেল টাইম আমি ক্লাসে এটা নিয়ে ডিসকাস করি, একটা সার্টেন নাম্বার অফ স্টুডেন্টস এর কিন্তু একটা জায়গায় কনফিউশন থেকেই যায়, এন্ড দ্যাট ইজ যে তুমি বলবা ফ্রিকশন সারা জীবন দেখে আসলাম অ্যাক্ট করে ইন দ্য অপোজিট ডাইরেকশন টু দ্য মোশন। তাহলে গাড়ি যদি এদিকে যায় মোমেন্টারিলি, ইফ দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ মোশন, momentarily if this is the direction of the motion, friction should be here, this should be friction, তাই না? ফ্রিকশন তো এই ডাইরেকশনে হওয়া উচিত, আপনি এদিকে কেন বলতেছেন? গাইস এটা নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? যে সারা জীবন দেখে আসলাম ফ্রিকশন অ্যাক্ট করে ইন দ্য অপোজিট ডাইরেকশন টু দ্য মোশন, কিন্তু আজকে এই জায়গায় ফার্স্ট টাইম দেখতেছি ফ্রিকশন নাকি অ্যাক্ট করে পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য মোশন। এই কেমন বিচার? এটা কিরকম অদ্ভুত জিনিস, এটা কিভাবে হচ্ছে? ওকে, for this, for me to show you this very clearly, আমার একটা ডেমনস্ট্রেশন দেখাতে হবে। এটা until and unless I show you the demonstration আমি এটা কোনোভাবে বুঝিয়ে দিতে পারবো না। একটু ওয়েট করো, তোমরা আবার কে জানে কি লিখতেছো। টার্ন হচ্ছে না মানে কি ফারদিন? বুঝে বলো টার্ন হচ্ছে না, কি টার্ন হচ্ছে না? আচ্ছা নেভার মাইন্ড, লেট মি জাস্ট টার্ন হচ্ছে আর কি, যে ওই মানে যেদিকে আমরা রাইটে টার্ন করলে তো লেফটে ফ্রিকশনটা কাজ করবে না। রাইটে টার্ন করতেছে নিয়ে তো ইস্যু না, ইস্যু হলো যখন এই মুহূর্তে এই জায়গায় আছে, হোয়াট ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ ইটস মোশন, দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ ইটস মোশন। আর ফ্রিকশন সারা জীবন আমরা শিখে আসছি অ্যাক্টস ইন দ্য অপোজিট ডাইরেকশন টু দ্য মোশন। বাই দ্য ওয়ে এতটুকু 100% শিওর থাকো এই জায়গায় তো ফ্রিকশন আছে, ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ ফ্রিকশন ওভার হিয়ার অ্যাজ ওয়েল। ওর এই মোশনটার জন্য এই জায়গায় আমার অফকোর্স ফ্রিকশন আছে। বাট টায়ার্স গুলা যখন টার্ন করতেছে, টার্ন করার সময় আমি জানি না তুমি কখনো গাড়ি চালায় এই জিনিসটা ফিল করছো নাকি, বাট টার্ন করার সময় ইট ফিলস অ্যাজ দো যে তুমি স্টিয়ারিং হুইল ডান দিকে টার্ন করে রাখছো, গাড়িটা চাচ্ছে লেফটের দিকে যাইতে। হ্যাজ এনিওয়ান এভার ফেল্ট দিস? যে তুমি যখন অনেক শার্প টার্ন নিচ্ছ, গাড়ি যাচ্ছে রাইটের দিকে, সরি স্টিয়ারিং হুইল রাইটের দিকে টার্ন করা, বাট ইট ফিলস অ্যাজ দো গাড়ি দ্য কার ইজ ট্রাইং টু মুভ টু দ্য লেফট। হ্যাজ এনিওয়ান এভার ফেল্ট দিস? কেউ ড্রাইভিং করছো কখনো? Guys, I can't hear you.
Yes, sir. আচ্ছা আমি তোমাকে এই জিনিসটা দিয়ে একটা ডেমনস্ট্রেশন দেখাবো গিভ মি 30 সেকেন্ডস আচ্ছা let me switch on my video guys সবাই নোটিস করো can you all see me properly সবাই আমাকে দেখতে পারতেছো everyone sir. okay Yes, Sir. sir. let's say I have a book right আমার কাছে একটা বই আছে and I'll treat this book as a very smooth surface আমি একটা smooth surface হিসেবে কনসিডার করতেছি so এই বইটার উপরে I take a battery and you can clearly see the battery surface টাও কিন্তু quite smooth okay so I place the battery over here সবাই নোটিস করো আচ্ছা এদিকে দেই তাহলে আমরা দেখতে পারবো সবাই clearly নোটিস করো I place the battery over here নোটিস করো I hold the book I just keep my finger in contact slightly in contact with the battery একদম slightly in contact with the battery যখন আমি টার্ন করতেছি নোটিস করে দেখো when I'm turning this it is still in contact with my hand the battery is still in contact with my hand আমি টার্ন করলাম guess what যখন টার্ন করতেছিলাম whole জিনিসটা everyone please notice carefully when I was turning the whole thing টার্ন তো not সামনে আর পিছনে I turned the whole thing টার্ন করার সময় এই ব্যাটারিটা এই ডাইরেকশনে যখন এদিকে টার্ন করলো this is the direction of centripetal force so who do you think provided the necessary centripetal force এই সিচুয়েশনে what do you think everyone guys what was it The friction. yes Friction. right but guess what এবার যদি আমি এরকম আস্তে আস্তে মুভ না করে একটু ফাস্টার মুভ করি guys please notice this part is the most important part and most of the students find this part very difficult to understand এই পার্টটা অনেক প্রবলেম হয় so দেখো the battery is in contact with my hand still in contact with my hand I didn't touch it যখন আমি একটু ফাস্ট স্লোলি মুভ করতেছি নো প্রবলেম যখন ওকে আমি স্লোলি মুভ করলাম it is still in contact but যখনই এবার ওকে আমি আর অনেক ফাস্ট মুভ করা স্টার্ট করতেছি look what happens just see what happens when I move it really fast আরো ফাস্ট I don't know if you saw this ও কিন্তু আরো দূরে সরে গেল what if I move it even faster আমি যদি ওকে আরো ফাস্টার মুভ করি perfect now look where the battery is and where my hand is so আমি যদি আমার হাতের কথা চিন্তা করি wait আমার হাত কি দেখবে যে ব্যাটারিটা এখানে কন্টাক্টে ছিল আস্তে আস্তে টু দা লেফট আমার সাইড থেকে টু দা লেফট গেল but you tell me did it actually move to the left would you is that how you're going to describe its motion everyone ও কি করলো খেয়াল করে দেখো যখন আমি এভাবে নিলাম খুব আরামসে যেতে পারলো বাট যখনই আমি একটু ফাস্ট মুভ করলাম আরো ফাস্ট তখন কিন্তু স্কিড করে এদিকে চলে যাচ্ছিল কেন এদিকে চলে যাচ্ছিল because this time around the friction was not enough to provide the necessary centripetal force এই জন্য ও স্লাইড করে করে এদিকে চলে যাচ্ছিল এখন do the exact same thing with the car এখন গাড়িটার সাথে একটা জিনিস চিন্তা করো গাড়ির ড্যাশবোর্ডটাকে চিন্তা করো বইটা হিসেবে think of the car's dashboard as the book and think of this object as this battery বইটা আমি টার্ন করলাম একইভাবে গাড়িটাও টার্ন করলো গাড়িটা টার্ন করাতে এই অবজেক্টটা যেখানে আমার এক্সাম্পলে দেখলাম ব্যাটারিটা did the battery stay in its position no ভিতর থেকে দেখে মনে হবে লেফটে গেছে but did it actually go to the left of course not it kept on sliding off its path because this frictional force was not enough on it to keep it in this motion দেখো তো গাইস এবার ক্লিয়ার হলো নাকি সবার কনসেপ্টটা
এটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন থাকা যাবে না। Everyone must have a very clear idea about what I'm talking about. এতটুকু নিয়ে প্রবলেম হলে now is the time to ask me. সবার কি absolutely clear? So Yes, sir. Yes, তো sir. এখন তো স্যার স্যার বলেন। স্যার এখন তো যখন গাড়িটা যদি লাইক সার্কুলার মোশনে ঘুরতেই থাকে তখন তো ওই অবজেক্টটা ওর ছিল যে গাড়ির যে লেফট সাইডেই থেকে যাবে বিকজ লাইক ইটস লাইক স্লাইডিং আউটসাইড ডেফিনেটলি থেকে যাবে লেফট, বিকজ এইবার এই সাইড থেকে ওর উপর একটা সুন্দর মতো রিঅ্যাকশন ফোর্স কাজ করবে, এই উইন্ডোর সাথে বলো বা তোমার এই লেফট সাইডের গাড়ির ওয়ালের সাথে। এবার বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। ওকে, সো আমার ক্যামেরা এখনো সুইচড অন আছে। Let me show this one more time. Take a look at this, right? So এই জায়গা ছিল, it's over here. তো যখন আমি আরো ফাস্টার মুভ করলাম, এখান থেকে আরো ফাস্টার মুভ করলাম, it moved like this এই ডাইরেকশনে, বাট আমার সাইড থেকে এই ডাইরেকশনে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে গেল নোটিস করো, যাওয়ার সময় this was its path, তার মানে ও ওর লাইনে সামনে সামনে আস্তে আস্তে আগাইলো। অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার? সো ও যদি যাওয়ার সময় এদিকে যাওয়ার চেষ্টা করে, এদিকে, তাহলে ফ্রিকশন ওকে কোন দিকে ফোর্স দিবে? ইন দিস ডাইরেকশন। তাহলে কিন্তু ফ্রিকশন শুধুমাত্র এদিকেই না, ডাইরেকশন অফ মোশনের এ সাইডেও আছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এ সাইডে আছে। দেখো তো এবার কি ফ্রিকশনের এই ডাইরেকশনটা ক্লিয়ার হলো যে কিভাবে এই ডাইরেকশন থেকে ফ্রিকশন আসে? এভরিওয়ান? ইয়েস স্যার। ওকে, গ্রেট। এটা যদি শেষ হয়ে যায় আজকে আমরা আমাদের তাহলে নেক্সট টপিকে চলে যাব, যেটার নাম হলো ব্যাংকিং। আচ্ছা, আগে একটা হেডস আপ দিয়ে রাখি, এই ব্যাংকিং, রাইট, এই ব্যাংকিং যেটা নিয়ে আজকে আমরা ডিসকাস করব, দ্যাট হ্যাজ অ্যাবসলিউটলি নাথিং, আই রিপিট, দ্যাট হ্যাজ অ্যাবসলিউটলি নাথিং টু ডু উইথ টাকা পয়সার লেনদেন। ঠিক আছে, ওই ব্যাংকিং আর এই ব্যাংকিং ডেফিনেটলি এক না। এক হইলে আমরা ফিজিক্সে পড়তাম না, ইকোনমিক্সে পড়তাম এটা। সো এই জায়গায় ব্যাংকিং মানে কি, হোয়াট ডু উই মিন বাই দ্য টার্ম ব্যাংকিং? দেখি, roads designed for high-speed turning are generally banked. Of course, not in Bangladesh. Bangladesh is definitely না। তোমরা কেউ কনসোলে বা পিসিতে গ্র্যান্ড টুরিজমো গেমটা খেলছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, গ্র্যান্ড টুরিজমোতে একটা স্ট্রেইটে সব থেকে স্ট্রেইট যেই ট্র্যাকটা আছে, ট্র্যাকের একটা পার্ট পুরোটা ব্যাংকড। ইট লুকস অ্যাজ দো দ্য কার ইজ টিল্টেড লাইক দিস, পুরাটা রোড। কেউ খেলছো ওই ট্র্যাকটাতে? এনিওয়ান? No. আচ্ছা, নেভার মাইন্ড। সো আচ্ছা, ভেরি গুড। এখানে দেখে হয়তোবা রিলেট করা যাচ্ছে না, লেট মি জাস্ট শো ইট টু ইউ যে একটা রিয়েল লাইফের ব্যাংকড রোড দেখতে কিরকম হয়। আমার স্ক্রিন শেয়ার, ওই যে কার্স মুভিতে স্যার থাকে না, ওই যে ও যখন টার্ন নেয় তখন ওই যে ব্যাংক থাকে। ঠিক আছে, আমি যদি তোমাকে দেখাই, তোমার কাছে দেখে এই জিনিসটা ইয়ে মনে হতে পারে, ফেক মনে হতে পারে। দিস ইজ নট ফেক গাইস, আই রিপিট, দিস ইজ রিয়েল। স্যার বাসের ভিতর তো স্যার ফেক লাগতেছে স্যার পুরা। না, ফেক না। The main reason is the road has to turn. টার্নিং নেওয়ার সময় তোমার যদি ব্যাংক না থাকে, হাই স্পিডে টার্নিং নেওয়ার সময় যদি ব্যাংক না থাকে, it is always a chance of the car toppling over or skidding off the road. রোড থেকে স্কিড করে চলে যাওয়ার একটা অনেক হাই চান্স থাকে। Look at this road. This doesn't look tilted due to the angle from which the picture was taken. No, the road itself is tilted like this. Guys, সবাই কি এবার বুঝতে পারতেছো? Everyone? So this is what we call a banked road. Same thing. এই রোডটা মনে সব থেকে সুন্দরভাবে বোঝা যাচ্ছে, এই জায়গায় আমার মনে হয় সব থেকে সুন্দরভাবে বোঝা যাচ্ছে। দেখো তো, যেহেতু এই জায়গায় তোমার টার্ন নিতে হবে, since you have to take a turn here, তুমি স্ট্রেইট লেভেল রোড রেখে টার্ন নিলে যেই প্রবলেম ফেস করবা, সেই প্রবলেমের 90% তুমি সলভ করে ফেলতে পারবা তোমার যদি রোডটা এরকম স্লাইটলি টিল্টেড হয়। তখন দেখবা গাড়িটা এই ট্র্যাকে থাকবে অনেক বেশিক্ষণ, মানে অনেক ইজিলি। না হলে কি হবে জানো, যদি এরকম স্ট্রেইট রোডের ভিতরে টার্ন নিতে হয়, ভেরি লাইকলি তুমি হাই স্পিডে টার্ন নিবা, দেখবে যে তুমি টার্ন নিতে ডান দিকে, গাড়ি ছিটকায় লেফটে চলে যাচ্ছে এই ডাইরেকশনে। দেখো তো এভরিওয়ান, এবার ক্লিয়ার নাকি যে ব্যাংকের আগে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে, ইউ নিড টু ভিজুয়ালাইজ দ্য হোল থিং। এভরিওয়ান, সবাই কি ব্যাংকিং রোডস, ব্যাংক রোড, এগুলোর মিনিং বুঝতে পারছো? এভরিওয়ান? Yes, sir. Yes, sir. So যে বাংলাদেশে তো রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয় বেসিক্যালি যে টার্ন গুলাতে, এর কারণে যে ব্যাংক রোড নাই।
বাংলাদেশে রোড অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু শুধুমাত্র টার্নের জন্য না, খুবই কম সময় হয় টার্নের জন্য, ম্যাক্সিমাম হয় হলো দ্য রেকলেসনেস অফ দ্য ড্রাইভার্স এর কারণে। ইউল বি সারপ্রাইজ টু হিয়ার যে কি পরিমাণ ড্রাইভার চালাতে চালাতে ঘুমায়, মানে দে স্নোর ওয়াইল ড্রাইভিং। অ্যাক্সিডেন্ট হবে না তো কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট হবে বলো? আর এর রোডটা খুব স্কেরি, ঢাকা চিটাগাং এর রোডটা স্ট্রেট সেকশন তো, সো স্ট্রেট সেকশনে ইটস ভেরি ভেরি রিস্কি। এখন তোমার তো তেমন ম্যানুভার করতে হচ্ছে না, তুমি গাড়ি অটো পাইলট দিয়ে, অটো পাইলট ওই যে ডাবল কোটের ভিতর অটো পাইলট দিয়ে তুমি ঘুমা যেতে পারো। আচ্ছা, ব্যাংকিংটা দেখি। Roads designed for high-speed turning are generally banked. I really hope now you know what a banked road looks like. Okay, the diagram beside shows a regular road and a banked road. A road আর এটা আরেকটা road, banked road. Okay, when a vehicle makes a sharp turn on a banked road, যদি স্ট্রেট রোডে ব্যাংক করতে, মানে স্ট্রেট রোডে যদি তোমার শার্প টার্ন নিতে হয়, তখন হাউ এক্স্যাক্টলি আর ইউ গোয়িং টু টেক দ্য শার্প টার্ন? কে তোমাকে অ্যালাউ করবে এই টার্নটা নিতে? ফ্রিকশন তোমাকে অ্যালাউ করবে হলো ফ্রিকশন। The necessary centripetal force is now provided by, কিন্তু when it comes to a banked road, the necessary centripetal force is now provided by components of friction as well as normal reaction force, which enables the car to move in a circular path without deviating of the road. এই জায়গায় আমার যদি টার্ন করতে হয়, গাইস নোটিস করে দেখো, টার্ন করতেছে আমি এই ডাইরেকশনে, খুব কেয়ারফুলি দেখো এভরিওয়ান। Let's say A road I'm turning in this direction. Okay, আমি এদিকে টার্ন করব, তাহলে you tell me আমার centripetal forceটা কোন ডাইরেকশনে লাগবে? Guys, can you not tell me centripetal forceটা গাড়ির উপর আমার কোন ডাইরেকশনে লাগবে? আমি এটাকে আরো ইজি করে দিই, যাও এখন আমি এটাকে রেড দিয়ে দিই। Let's say গাড়িটা এই পাথে ট্রাভেল করবে, এই সার্কুলার পাথে টার্ন করতে যাচ্ছে এখন। The car is trying to turn in this circular path. গাড়িটা এই সার্কুলার পাথে ট্রাভেল করতে যাচ্ছে। সো এই সার্কুলার পাথে যদি ট্রাভেল করতে চায়, তাহলে গাড়িটার উপরে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটা কোন ডাইরেকশনে লাগবে? What do you guys think, everyone? কোন ডাইরেকশনে লাগবে? Towards the center. Exactly, towards the center, or in other words, আরো সিম্পল করে বললে হরিজন্টাল ডাইরেকশনে, horizontally to the left, এই ডাইরেকশনে আমার সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স লাগবে। আচ্ছা, এই ডাইরেকশনে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স কে দিতে পারবে? শুধুমাত্র the friction alone, এই যে টায়ারস গুলোর এই ফ্রিকশনটাই will provide the necessary centripetal force. Wait a second, এই ফোর্সটা আমার হরিজন্টাল, আর রিঅ্যাকশন ফোর্স স্ট্রেট রিঅ্যাকশন ফোর্স, রিঅ্যাকশনটা দেখো তো, as you tell me what is the direction of the reaction force? এখানে পুরোপুরি ভার্টিক্যাল, and nothing new, you have seen this since ages. একটা হরিজন্টাল, হরিজন্টাল ফোর্সের বা একটা হরিজন্টাল মোশনের উপরে কি ভার্টিক্যাল ফোর্সের কোনো ইফেক্ট আছে? অ্যাবসলিউটলি নান। আমার ফোর্স ইন দা হরিজন্টাল ডিরেকশন, আর ভার্টিক্যাল ডিরেকশনের ফোর্সটার কিন্তু কোনো কম্পোনেন্টই এই হরিজন্টাল ডাইরেকশনে অ্যাক্টই করবে না। তাহলে এই রিঅ্যাকশনের ইন দিস ডাইরেকশন কত হবে? ইউ নো ভেরি ওয়েল, কত হবে ভ্যালু? জিরো, অ্যাবসলিউটলি জিরো। সবাইকে বুঝতে হবে কথা? আপনার কথা কেটে কেটে আসতেছে। তোমরা সবাই একটু তোমার কারো মনে মাইক্রোফোনটা অন। আচ্ছা, সবাইকে মিউট করে দিলাম। ওকে, আই হোপ সবাই এবার শুনতে পারতেছো। যদি শুনতে পারো আমার কথা ক্লিয়ারলি একটু চ্যাট বক্সে, যদি আমার কথা ক্লিয়ার তাহলে মাইক্রোফোন মিউট রাখো গাইস, প্লিজ কিপ ইউর মাইক্রোফোন মিউটেড। তুমি জাস্ট চ্যাট বক্সে একটু ইয়েস লিখো। ক্লিয়ার, পারফেক্ট, ঠিক আছে। তাহলে এই সিচুয়েশন গুলাতে এই নেসেসারি সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সটা কে প্রোভাইড করবে? দ্য ফ্রিকশন অ্যালোন। রিঅ্যাকশনের কিন্তু অ্যাবসলিউটলি নো কন্ট্রিবিউশন হোয়াটসোএভার, রিঅ্যাকশনের এই ডাইরেকশনে জিরো কন্ট্রিবিউশন। ফ্রিকশন অ্যালোন প্রোভাইডস দ্য নেসেসারি সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স, বাট when you look at this diagram, এই জায়গায়ও লেটস সে the car moves in this path, এই জায়গাতেও the car moves in this path। এই পাথে যখন গাড়িটা মুভ করবে, টার্ন করার চেষ্টা করতেছে,
তখন ওয়েট এদিকে, reaction always acts perpendicular to the surface. So a reaction has two purposes. Guys, can you please write this down? Reaction টার দুইটা কম্পোনেন্ট আছে। একটা কম্পোনেন্ট হলো আমি ইজি করে দিলাম, এর থেকে ইজি আর করা পসিবল না। একটা হলো RH আর এটা হবে হলো RV। বেসিক্যালি এই রিঅ্যাকশনের দুইটা কম্পোনেন্ট, একটা হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট, একটা ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট। What are the purposes, two different purposes of these two components? Can you please write it down for me in the chat box, guys? I'm waiting. Everyone, please write this down. লিখছো সবাই? ওকে, অনেকে লিখছো, আমি একটু অ্যান্সারগুলো দেখি। খুব ইজি, দিস ওয়াজন্ট সামথিং হার্ড, বাট আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু এনশিওর যে সবাই everyone on the same page. Okay, RV স্যার আমার সাইন কস দরকার নাই তো। হাই হাই, Nabila also, RV balances weight, RH provides, FC balance the weight, vertical to balance weight, horizontal to provide centrifugal force. এতক্ষণে জাস্ট দুইজন কারেক্ট অ্যান্সার দিছো, বাকিদেরটা আইদার ইনকারেক্ট অর ইনকমপ্লিট। দুইজনের ভিতরে একজনেরটা হলো নাবিলা আর একজন হলো সাইদ সাবা। ঠিক আছে, সাবা আর নাবিলা একমাত্র কারেক্ট অ্যান্সার দিছো। আই সেড দুইজনের রোল কি, আমি কিন্তু কোনটার ভ্যালু কি হবে সেটা জিজ্ঞেস করি নাই। I did not ask for once যে RV এর ভ্যালু কি cos theta sin theta or RH এর ভ্যালু কি sin theta cos theta. No, I just asked you all যে আমার RV এর কাজটা কি, what is the purpose of RV or role of RV and what is the role of RH. RH এর কাজ, yes, দুজন অ্যান্সার দিছো কারেক্টলি। RH as in horizontal component এর কাজটা হলো to provide the necessary centripetal force, because দেখো তো আমি যদি এই ডাইরেকশনে এই সার্কেলে মুভ করি আমার একটা ফোর্স লাগবে towards the center of this circle. So এই আমার RH টা horizontal component of reaction provides the necessary centripetal force. R, when you look at RV, the vertical component, this balances the weight. So these are the two roles of the two components of reaction force. Guys, banking নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? না থাকলে প্লিজ আমাকে এখনই বলো, আর থাকলে প্লিজ রাইট দিস ডাউন ইন দ্য চ্যাট বক্স। যদি সবার ক্লিয়ার থাকে প্লিজ রাইট ডাউন ক্লিয়ার ইন দ্য চ্যাট বক্স, দেন আইল মুভ ফরওয়ার্ড। দিস ইজ আ রিয়েলি কমপ্লিকেটেড টপিক। যদি তোমার মনে হয় যে না ব্যাংকিং এখন আমাদের ক্লিয়ার, নাও ইটস টাইম টু মুভ ফরওয়ার্ড, আমরা নেক্সট টপিকে চলে যাব। প্লিজ স্পিড আপ এভরিওয়ান। Can you explain the last part again? কোন পার্টটা স্যার? মানে আরভি আর আরএইচ এর রোলস গুলা? জি স্যার। ওকে ওকে, আরেকবার বলতেছি, নো প্রবলেম। এটার জন্য আমি যদি খুব কুইকলি তোমাদেরকে এএস এর ভেক্টরস রিকল করাই, লেটস সে দিস ইজ আর and R is acting at an angle. Let's say আমার vertical এর সাথে অ্যাঙ্গেল, কোনো ইস্যু নাই, angle can be with vertical as well as horizontal. আচ্ছা, and then if I ask you, okay, so R এর let's say এটা আমি থিটা দিলাম। সো আমি যদি এইবার জিজ্ঞেস করি based on this diagram আর এর দুটো কম্পোনেন্টের নাম বলো, এই কম্পোনেন্টের নাম কি হবে? This would be R. You know what, আমার কসমস দরকার নাই, let's just call that RV and let's just call it AR এর horizontal component. Of course sin theta cos theta, but I'm not even going there. কোনটার ভ্যালু কি হবে, কোনটার নাম কি হবে, I don't care. I asked you যে এই RV এর কাজ কি আর RH এর কাজ কি। Let's say this is the body over here that is making a turn in this direction. এই ডাইরেকশনে যদি ওর টার্ন নিতে হয়, for it to be able to make a turn in this direction, there has to be a resultant force, and this is the direction of the resultant force, always towards the center of the circle. Resultant force সব সময় towards the center of the circle act করে। এখন এই ফোর্স গুলোর ভিতরে তুমি আইডেন্টিফাই করে দেখো শুধুমাত্র কোন ফোর্সটা towards the center of the circle act করছে, শুধুমাত্র এই আর এর horizontal componentটা। সো এই RH এর রোলটা কি? This RH,
provide the necessary centripetal force. আর RV এর কাজ কি? RV vertically upward balances the weight which acts vertically downward. Guys, এবার কি সবার ক্লিয়ার? স্যার RH এর সাথে কি ফ্রিকশন অ্যাক্ট করে? এই ডাইরেকশনে না, ফ্রিকশন ধরার দরকারই নেই এখানে। ফ্রিকশন অ্যাক্ট করে গাড়িটাকে স্লাইড করে নিচে যেতে অ্যালাউ করে না মানে না করার কারণে। কিন্তু এই জায়গায় আমার সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের জন্য ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ব্রিং ইন ফ্রিকশন। আচ্ছা ক্লিয়ার? Sir, noted components of friction as well as normal reaction force ওই centripetal force part যে লেখা এটা কোথায়? After on a bank force, the necessary centripetal force is now provided by components of friction. না না, as well as মানে হলো centripetal force এর জন্য না, as well as কোথায় components of friction। না না, components of friction এর কাজটা হলো ওকে স্লাইড করে নিচে যেতে দিচ্ছে না। ও যদি এভাবে রেখে দিতাম ও স্লাইড করে নিচে চলে যেত, এই মোশনটাকে অপোজ করতেছে হলো এই ডাইরেকশনের ফ্রিকশন। গ্র্যাভিটির কারণে বলো বা স্লিপারি হোক বা না, গ্র্যাভিটির কারণে ডেফিনেটলি ওয়েটের এই কম্পোনেন্টের কারণে যদি এদিকে স্লাইড করতে যায় সেটাকে অপোজ করতেছে ফ্রিকশন। এর কিন্তু এদিকে নো রোলস হোয়াটসএভার। বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে, সো সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স এই যে ব্যাংকটের ভিতরে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ব্রিং ইন ফ্রিকশন। এখানে ফ্রিকশন আনার কোনো দরকার নাই। ফ্রিকশনের রোল আছে, কম্পোনেন্টস অফ ফ্রিকশনের কাজ কি? ওকে স্লাইড করে নিচে পড়তে যে অ্যালাউ করতেছে না সেইটা। ডান? ওকে, আজকে লাস্ট টপিক, টুডে ইজ লাস্ট টপিক। ইনফ্যাক্ট লেটস নট স্টার্ট দিস টুডে। ক্লাস শেষ করতেছি না, ডোন্ট ওয়ারি, ক্লাস শেষ করতেছি না। তোমাদেরকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি ফর নেক্সট ক্লাস, নেক্সট ওয়েডনেসডে। আই নিড টু সি এভরিওয়ান that you have completed this assignment for next Wednesday. Next Wednesday মানে হলো পরশু দিনের জন্য। You have a lot of time. This is your homework. আমি তোমাদেরকে একটু ডিসকাস করে নিব এই জিনিসটা। I won't write anything. I won't write anything on this. This is your assignment on circular motion. আমি প্রত্যেকজন একটা চেক করব, যাদের থাকবে না আমি ক্লাস থেকে বের করে দিব, because you have to take these classes seriously. নোটিস করি, everyone নোটিস করো very carefully. আমার কি স্ক্রিন দেখতে পারো সবাই? Everyone? Yes sir. Okay, great. Yes, Notice. sir. Hammer throwing is an Olympic sport. This sport uses a metal sphere attached to a chain. The athlete holds the chain and spins around to give the sphere a large angular velocity. When the sphere is released, it travels in a parabolic path through the air and lands on the ground. Explain why at the instant of release, the sphere stops traveling in a circular path. You know very well, কেন স্ফিয়ারটা এবার আর সার্কুলার পাথে travel করে না। দুইটা পয়েন্ট। Can you guys identify the 2 points for me? This is your homework assignment, কিন্তু আমি এরকম randomly দিয়ে ছেড়ে দিব না যে তুমি বলো স্যার অনেক কঠিন ছিল, চেষ্টা করছি পারি না। এই এক্সকিউজ তুমি আমাকে দিতে পারবা না, বিকজ আমি তোমাদের সাথে এখন অলরেডি ডিসকাস করে ফেলতেছি। What do you think? What is the reason? Everyone? Sir, no, There's external no no force. No centripetal centripetal. force is acting on it. So it like goes for normal. আচ্ছা, আমি কিওয়ার্ডটা হাইলাইট করে দেই যে তোমার মেইনলি কোন পার্টের উপর ফোকাস করা দরকার। Let me highlight that part for you all. Okay, I'll suggest you all to focus on this part. Stops traveling in a circular path. This would be my suggestion. Mainly focus on this part. যে কেন আর সার্কুলার পাথে ট্রাভেল করে না, কেন করে না? Sir, no resultant force? না স্যার, there is a resultant force, right? There is a resultant force. তুমি যখন ওকে ছেড়ে দিবা, there is gravity. গ্র্যাভিটির কারণে gravitational force as in weight, weight কে ব্যালেন্স করার মতো কিছু নাই, there is a resultant force. So এটা বলাটা ঠিক হবে না বা ইনকমপ্লিট হবে at least. There is no centripetal force acting towards the center. A horizontal force. Right? That's what you think, right? That's exactly impulsively. So আমার মাথায়ও এটাই আসতো. Had I not solved this paper and had I not been teaching for so many years, আমার মাথায় তো এটাই আসতো যে ছেড়ে দেওয়ার পরে আর কোনো সেন্টিপিটাল ফোর্স থাকে না। আচ্ছা, আমি তোমাকে সাজেস্ট নো রিঅ্যাকশন ফোর্স। স্যার এখানে রিঅ্যাকশনের কোনো কাহিনী নাই, অ্যাবসলিউটলি নো কাহিনী অফ রিঅ্যাকশন ফোর্স। এই জায়গায় তোমার সবার আগে আইডেন্টিফাই করার দরকার ছিল কি জানো? যদি ওকে এই হরিজন্টাল সার্কুলার মোশন আমি ঘুরাই, what force is it that provides the necessary centripetal force? কি সেই ফোর্স যেটা এই necessary centripetal forceটা প্রোভাইড করে? টেনশন। Very good, exactly.
ও ট্রাভেল করতেছে এই সার্কুলার পাথে, খেয়াল করে দেখো গাইস, ও ট্রাভেল করতেছে এই সার্কুলার পাথে, এই সার্কুলার পাথে যদি ও ট্রাভেল করে, এটাকে চেঞ্জ করা যায় না? রোটেট করতে পারলে ভালো হইতো, নেভার মাইন্ড। আচ্ছা, হয়তোবা ও ট্রাভেল করতেছে ইন দিস সার্কুলার পাথ, আর একটু বড় হবে, বাট ইউ গেট দ্য So আইডিয়া। no horizontal force. না, এটা লিখলো মার্ক পাবা না। ফার্স্টে তোমার আইডেন্টিফাই করা দরকার যে কে এই নেসেসারি সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটা প্রোভাইড করতেছিল। ইট ওয়াজ দ্য টেনশন, I repeat guys, it was the tension that was providing the necessary centripetal force. The moment you release this, এবার কি থাকবে না, আর কোনো টেনশন নাই। This is your point number 1. I thought point number 1টা সবাই বলতে পারবা, point number 2টাতে যে আটকাবা। I am a bit surprised যে point number 1টা আমাকে একজন ছাড়া কেউই বলতে পারো নাই, যে সার্কুলার মোশনে কোনো কিছু মুভ করতে হলে তো ওর সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স লাগে। এটা মনে হয় a millionth time I'm saying this, সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স কোনো স্পেসিফিক টাইপ অফ ফোর্স না, কারো না কারো এই সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটা প্রোভাইড করতে হয়। এই সিনারিওতে centripetal force was being provided by tension. The moment you release it, there is no tension in the string anymore, meaning there is no force that is going to provide the necessary centripetal force. This is point number 1 actually. What do you think is point number 2? Guys? স্যার It যেহেতু travels ফোর্স along, নাই সেহেতু তো ও কোনো মানে ওর তো ডিরেকশন চেঞ্জ করতে পারবে না, কারণ ও তো ছুটে চলে যাবে। 100% right. it travels along its angular velocity. না, next point হলো tension নাই তো বুঝলাম, so why do you need the tension? Because this tension acts perpendicular to the direction of its motion. And why do you need a force perpendicular to the direction of the motion? To change its direction. Guys, সবাই বুঝতে পারছো যে এই টেনশন বলো, সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স বলো, রেজাল্টেন্ট ফোর্স বলো, এটা লাগে কেন? Why do you need this? To change its direction. যখনই এই টেনশনটা থাকবে না, there is no force on it to change its direction. Everyone, সবার কি পার্টটা ক্লিয়ার হলো? Yes, sir. Okay. না স্যার, ইলহান বলছো after releasing it travels in a straight line. Did you introduce first law? Of course it doesn't travel in a straight line. Question খুব clearly বলা আছে it travels in a parabolic path after release. Parabolic path মানে কি straight line? Of course not. এই পয়েন্টে রিলিজ করে দিলে, do you guys remember আমরা এসে এই টপিকটা নিয়ে অনেক ডিটেইলসে ডিসকাস করছিলাম, projectile motion scenario number 2. Let's say this is that sphere, এই মুহূর্তে this is the direction of the motion, আর এই ডাইরেকশনে তুমি ওকে পুল করে করে এই যে এদিকে পুল করে টেনশন, দিস ইজ দ্য ভেলোসিটি। যখনই টেনশন আর থাকবে না, দ্য মোমেন্ট দ্য টেনশন ইজ নট এনিমোর, টেনশন আর নাই, তখন ও কি করবে? ওইটার কারণে এই ডাইরেকশনে ফল করবে। এইটা বলছে ট্রাভেলস ইন আ প্যারাবোলিক পাথ, ইট ডাজ নট ট্রাভেল ইন আ স্ট্রেট লাইন। গাইস, সবার ক্লিয়ার? কিন্তু ইউ ডিডন্ট ইভেন হ্যাভ টু টাচ এই প্যারাবোলিক পাথের কথাটা। হোয়াট আর দ্য 2 পয়েন্টস আমি সব বলে দিচ্ছি এভরিওয়ান। Please make sure you complete this yourself in your copy. আমি প্রত্যেকটা কোশ্চেনের অ্যানসার দেখতে চাই তোমার কপির ভিতরে। নেক্সট আসি, দুটো পয়েন্ট আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি। পয়েন্ট নাম্বার 1, ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথে there is no tension. Point number 1. Point number 2, why do you even need a tension? You need a tension as in a resultant force or a centripetal force to cause the body to change its direction. বিটু দেখো, the sphere has a mass of 73 kg. The athlete moves the sphere through a circle of radius 1.7 meter. The speed of the sphere at the instant of release in 18 meter per second. At the instant of release বলে তোমাকে জাস্ট কনফিউজ করার চেষ্টা করছে। রিলিজ করে দেওয়ার আগেও ও কততে মুভ করতেছিল? গাইস, রিলিজ করছে 18 মিটার পার সেকেন্ডে, বাট রিলিজ করে দেওয়ার আগেও ও কত মিটার পার সেকেন্ডে মুভ করতেছিল বলো তো একটু প্লিজ? 18 meter per second. 18 মিটার পার সেকেন্ড, এক্স্যাক্টলি। আমাকে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি বের করতে বলছে। Guys, I hope you all remember angular velocity equation. What is the equation of angular velocity? Or what is the equation that links, I repeat, what is the equation that links angular velocity and tangential velocity? Let's see that. Everyone,
What is the equation that links angular velocity and tangential velocity? Tazari bolo please. V equals to E R equals omega. R omega. V equals R omega. আমাকে কি বের করতে বলছে? Angular velocity omega. I know V. I know R. And how can you be so certain যে এটাতে বসাই দিলে আমার অ্যান্সার চলে আসবে? একটা ইকুয়েশন নিয়ে বসাই দিলাম আমার অ্যান্সার চলে আসবে। তোমার কাছে মনে হতে পারে আরে বাবা এত সোজা। তো কোন জিনিসটা দেখে তুমি সেই কনফিডেন্সটা পাবা? নো, এতই সোজা। Tell me guys. Sir, marking. 2 marks. 2 Yes, marks. 2 marks. Absolutely right, 2 marks. And please don't forget the unit. I hope you all remember our unit key. Omega unit key hoy? Radian per second. Exactly, rad per sec. Assuming that both circle and the chain are horizontal, calculate the force that the athlete exerts on the chain before its release. পুরাপুরি horizontal হইলে guys, যদি পুরাপুরি horizontal হয়, horizontal বলছে, let me draw this real quick. This is the chain, sorry, not chain, this is the circle as in the sphere. This is the sphere and this is the chain. এই চেইন ধরে মুভ করতেছে। বাই দ্য ওয়ে এটা কিন্তু রিয়েল লাইফে এক্সিস্ট করতেছে না, দিস ইজ জাস্ট দ্য হাউ ডু আই পুট দিস প্যারাবোলিক পাথ, নট প্যারাবোলিক, দিস ইজ দ্য সার্কুলার পাথ, দ্য অরবিট, এই অরবিটে মুভ করতেছে। সো এই অরবিটে মুভ করতে হলে ওর উপরে টেনশন লাগবে হলো আমার এই ডাইরেকশনে, কন্টিনিউয়াসলি হাত দিয়ে ধরে এভাবে টানতেছে, ঘোরাচ্ছে আর কি, রাইট, হরিজন্টালি পুরোটা। সো ইউ টেল মি এইভাবে পুরোপুরি হরিজন্টালি ঘুরাইতে হলে অফকোর্স টেনশন, তাহলে হু অ্যালোন, এদিকে ওয়েটও আছে, আই গেট ইট, ওয়েট, বাট এই জায়গায় পুরাপুরি সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটা কে প্রোভাইড করতেছে? হু ইজ ইট দ্যাটস প্রোভাইডিং দ্য নেসেসারি সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স? হোয়াট ডু ইউ থিংক গাইস? এভরিওয়ান? Tension. এই জায়গায় টেনশন প্রোভাইড দ্য নেসেসারি সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স, আর আমাকে বের করতে বলছে কি ক্যালকুলেট দ্য ফোর্স দ্যাট দ্য অ্যাথলিট এক্সার্টস। অ্যাথলিট কোন ফোর্সটা এক্সার্ট করে? টেনশন, which is equal to the centripetal force. Day 1 এর লেকচারে we saw there are two equations for centripetal force, একটা হলো mv square by r আর একটা হলো mr omega square. In fact you have both values here. তুমি mv square by r এর ভিতরে বসাই দিলেও এই ভ্যালু পাবা, mr omega square এ বসাই দিলেও you will get the exact same value, that is the tension. Guys, সবাই কি এটা বুঝতে পারছো? Everyone? Sir. কারো কোনো কনফিউশন আছে এতটুকু নিয়ে? ওকে, তাহলে নেক্সট পার্ট, ভার্টিক্যাল সার্কুলার মোশন। ভার্টিক্যাল সার্কুলার মোশনে কি হয় সেটা তোমার একদম লেকচারে ABCD দিয়ে দেওয়াই আছে। I don't want to repeat the whole thing that I have already discussed. That is already in the lecture. আচ্ছা, 2 নিজে করবা। 2 এর ফার্স্ট পার্টে আগে বলে দিচ্ছি, 2 এর ফার্স্ট পার্টে নো সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স, নো সার্কুলার মোশন, নো সার্কুলার মোশন। এটাতে পুরোপুরি ইউনিট 1 এর কনসেপ্ট হিন্ট দিয়ে দিলাম। দিস ওয়াজ দ্য হিন্ট ফর সলভিং কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 এর এই ফার্স্ট পার্টটা। এ পুরোপুরি ইউনিট 1 বলো বা ও লেভেল বলো, এটার কনসেপ্ট। এই ব্যাংকিং নিয়ে আজকে আমরা ডিসকাস করছি। দিস ইজ ইয়োর অ্যাসাইনমেন্ট ফর নেক্সট ক্লাস। আমি সবারটা দেখবো, তারপরে আই উইল সলভ ইট মাইসেলফ। ওকে গাইজ, এভরিওয়ান? Sure. ওকে, তাহলে দ্যাটস ইট ফর টুডে। আই উইল সি ইউ গাইজ অন ওয়েডনেসডে। আমি এটা এখনই গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করে দিচ্ছি। মেক শিওর ইউ কমপ্লিট দিস ইয়োরসেলফ। বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ।